Misan kang ligtas, parati kang ligtas. Sabi na kayang Romans 4, verse 4 and 5, Now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Kaya kang salita na ning Ginoo, sabi na nung menampalataya ka, ligtas ka. Sabi na kaya binilang ning Diyos, ing katwiran mo ka rin. Na hanggang alakang katunayan, nakalupan na mo ning masanting agawa na ning tao, o itang megbayo yung tao bilang katunayan na lalawen na ning tao, Kenny, sinabi na ning Ginoo, nung menampalataya ka kayong Ginoo, may pawalang sala ka hanggang retang makasalanan o ali maka Diyos na tao. Na misan pa akit tamo, na ingkaligtasan tamo, aliya mayayakit kayong gawa na ning tao, na nung menampalataya ka kayong Ginoo, binilang nening Diyos, ingkatwiran kaya ka, at misan pa akit tamong malino, kening bersikulo Romans 4, verse 4 and 5, misan kang may ligtas, parati na kang ligtas.